Bhakti Bhakti Swami Namaste Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayini Namaste Shunyavani So tonight we're going to speak about Panihati, Cida Dahi festival, which was observed yesterday. Panihati திருவிழா அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. அதை பற்றி இன்று நாம் சிறிது பேசவிருக்கிறோம். So Panihati is a dam. It's one of the places where Lord Chaitanya resides eternally. Panihati என்பது ஒரு புனித தாமம். நித்தியமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு அங்கே வாசம் செய்கின்றார். If you go to Panihati, it's not very far away from Calcutta. Just on the outskirts of Calcutta, you can take a bus to go there. Panihati என்ற தாமம் கல்கத்தாவிலிருந்து அதிக தூரத்தில் இல்லை. ஒரு பஸ் பேருந்து எடுத்து அங்கே செல்லலாம். அந்த நகரத்தின் வெளிப்புறத்தில் தான் அது இருக்கின்றது. And it's quite near to the Calcutta airport, and it's right on the banks of the Ganga. கல்கத்தா விமான நிலையத்தில் அருகாமையில் அது அமைந்திருக்கின்றது. கங்கா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது. So it's one of the important places of Chaitanya Mahaprabhu's pastime. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் அதுவும் ஒன்று. In Panihati, there is the home of a great devotee named Raghava Pandit, who lived there along with his sister Damayanti. And the two of them were both very intimate devotees of Chaitanya Mahaprabhu. இந்த பனிஹத்தி என்ற இடத்தில் தாமோதர பண்டிட் என்ற புனித பக்தரும் அவருடைய சகோதரி தமயந்தி என்பவரும் அங்கு வாசம் செய்து வந்தார்கள். So Lord Chaitanya used to relish the food cooked by Damayanti and Raghava Pandit. They used to prepare preparations for Lord Chaitanya the whole year. They spend the whole year cooking different preparations, and they would save them. And when they went there to Puri for Rath Yatra, they put everything they cooked in a big sack, and they carried the sack there to Puri and give to Lord Chaitanya. ராகவ பண்டிதரும் அவரது சகோதரி தமயந்தியும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்காக பலவிதமான சுவையான பதார்த்தங்களை எல்லாம் உணவுகளை எல்லாம் தயார் செய்வார்கள். ஆண்டு முழுவதும் அவர்கள் இதை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். பூரி ரத யாத்திரைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு செல்லும் பொழுது இந்த பதார்த்தங்களை எல்லாம் தயார் செய்து பொட்டலங்களாக கட்டி அவருடன் அனுப்பி வைப்பார்கள். They were such expert cooks that everything they cooked, it would stay fresh, just like it had just been made. அவர்கள் சமையலில் வல்லமை மிகுந்தவர்கள், நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள். அவர்கள் சமைக்கும் ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவை. Even though they cooked it months earlier, it would not decay, it would not go bad. That it was so carefully prepared. சில மாதங்களானாலும் கெட்டு போகாத அளவிற்கு அந்த பதார்த்தங்களை மிக கவனமாக அவர்கள் தயார் செய்வார்கள். So if you read the Chaitanya Charitamrita, they have a list of all the different preparations which Raghava Pandit and his sister would prepare to bring to Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் ராகவ பண்டிதரும் அவருடைய சகோதரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்காக தயார் செய்யும் அனைத்து பதார்த்தங்களும் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. And Srila Prabhupada said those who are in cooking, who are expert in cooking,
they would be advised to learn all these different preparations, and they can prepare them and offer them to the deities. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பதார்த்தங்களில் பட்டியலை பார்த்து சமையலில் ஆர்வம் கொண்ட பக்தர்கள் இந்த பதார்த்தங்களை எல்லாம் சமைத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம் என்று கூறியிருக்கின்றார். So Chaitanya Mahaprabhu would appear at Panihati sometimes by his avirbhav potency, meaning he was not actually manifest, but he would appear, and although he was in a faraway place, by his spiritual potency, he would appear there in Panihati. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பனிஹாத்தியில் தொடர்ந்து வாசம் செய்யாவிட்டாலும் கூட அவரது அவிர்பவ சக்தியின் மூலமாக எந்நேரத்திலும் அவர் அங்கே வருவார். So Lord Chaitanya Mahaprabhu would come there to Raghunath's house, and he would take part in the festivities, chanting Hare Krishna and being with all the devotees. இங்கே பனிஹாத்திக்கு வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரி நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கலந்து அந்த விழாவில் கலந்து கொள்வார்கள். We went there one time with Srila Prabhupada. Must have been 1976. We went there to Panihati. I was staying in the Calcutta temple, and Prabhupada had come. And one man had came and said he wanted to donate land for Prabhupada, so we could have a temple there at Panihati. So Srila Prabhupada agreed to go there to Panihati to see the land. 1976 ஆண்டு நாம் கல்கத்தா ஆலயத்தில் சேவை செய்து கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். பனிஹாத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு செல்வந்தர் நமக்காக அங்கு நிலம் கொடுப்பதாக கூறியிருந்தார்கள். அந்த விஷயமாக நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடன் அந்த இடத்திற்கு சென்றோம். So Srila Prabhupada went there. He spent the whole day there. It was wintry time. It was like January, the month of Magh, and there was a cloudy day. Cold wind was blowing across the Ganga. But Prabhupada spent the whole day there talking to the man about giving the land, and Prabhupada wanted to have the center there. Although that man, his offer did not materialize, but Prabhupada had the desire that we should try to have a center there. அது ஜனவரி மாதம் மக மாதமாக இருந்ததனால் கடும் குளிர்காலம். அதனையும் பொருட்படுத்தாமல் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் அங்கே செலவு செய்தார்கள் அந்த நிலத்தை பற்றி ஏற்பாடு செய்வதற்காக. எப்படியும் அந்த காரியம் நிறைவேறாவிட்டாலும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பனிஹாத்தியில் நமக்காக ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். So later on, actually not very long ago, just like 5 years ago, His Holiness Bhakti Swami, who is not in this world anymore, but he managed to secure a land there, right at Panihati, at the very holy place there in Panihati. He purchased one piece of land, and we have a temple there now for ISKCON. எனினும் சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்று நம்மிடையே இல்லாத திரு பக்தி சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஒரு நிலத்தை பெற்று அந்த இடத்தில் ஆலயம் கட்டுவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள். So it's very nice that anytime we have the opportunity, can go there to Panihati and can offer respect, and you can hear the pastimes which took place there. இவ்வாறு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அந்த பனிஹாத்தி என்ற இடத்திற்கு சென்று அங்கு நடந்த லீலைகளை எல்லாம் கேட்டு நாம் பயன்பெறலாம். So yesterday was the anniversary of the day in which the most famous of all the events in Panihati took place, and that is called the Dahi festival of Raghunath Goswami. Dahi திருவிழா ரங்கநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவர்கள் அனுஷ்டித்த
அந்த திருவிழா நேற்று நடைபெற்றதாகும். அதனுடைய நிறைவு நாள் நேற்று. Raghunath Das Goswami is one of the 6 Goswamis. Right? There's Rupa and Sanatan and Jiva, Gopal Bhatta. Then there's a Raghunath Bhatta Goswami, but this is Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami என்பவர் நமது 6 கோஸ்வாமிகளில் ஒருவர் ஆவார். So Raghunath Das Goswami was not a Brahmana. He was not born in a Brahmana family, but he was born in a very wealthy Bengali family. His father and his uncle were very, very rich men. They were so rich that they were maintaining all the Brahmanas in Bengal by giving them charity. Raghunath Das Goswami ஒரு பிராமணர் அல்ல, ஆனால் பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவருடைய தந்தையும் அவருடைய சிற்றப்பாவும் அந்த வங்காள மாநிலத்தில் பெரும் செல்வந்தராக விளங்கினர். பலருக்கு அவர்கள் ஆதரவு வழங்கியும் வந்தனர். Now the other Goswamis, Rupa, Sanatan, Jiva, Gopal Bhatta, Raghunath Bhatta, they're all Brahmanas. They're all Brahman families. இவரை தவிர்த்து ரூபா, சனாதன, ஜீவா, கோபால பத்தா, ரகுநாத் இவர்கள் எல்லாம் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள். At least by birth they were Brahmanas. பிறப்பு வாரியாக அவர்கள் பிராமணர்கள். But Raghunath Das, he was born in this wealthy family, but not Brahmana. ஆனால் இந்த ரகுநாத் தாஸ் தாக்கூர் என்பவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அல்ல, ஆனால் பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். But somehow, as a young man, he was very attractive. He was hearing about Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and how Lord Chaitanya had done so many amazing things, like defeating Keshava Kashmiri and then leading the civil protest against the Chankazi. அவர் தனது இளம் வயதிலேயே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அற்புதமான லீலைகளை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தார். எப்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கேசவ காஷ்மீரியை தோற்கடித்தார் மற்றும் சன்காசி அவர்களை எப்படி அவர் கண்டனம் செய்தார் என்ற அற்புதமான லீலைகளை எல்லாம் அவர் கேட்டிருந்தார். And then at the age of 24, he renounced everything and taken sannyas and gone to Jagannath Puri, and there he made Sarvabhauma Bhattacharya. He changed him from an impersonalist to a devotee. அதன் பிறகு தமது 24வது வயதில் அவர் சன்னியாசம் பெற்று ஜெகநாத் பூரிக்கு சென்று சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் அவர்களை சந்தித்து அவரை ஒரு பக்தராக மாற்றினார். Now of course in those days there was no internet and there were no mobile phones, but the news about Lord Chaitanya and his activities was spread everywhere. அக்காலத்தில் இணைய வசதி கிடையாது, கைபேசியும் கிடையாது. அப்படி இருந்தும் கூட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மகிமை பாரிகளும் பரவி இருந்தது. So Raghunath was hearing about Chaitanya Mahaprabhu and he was thinking, I want to go and be with him. I want to join. இவ்வாறு ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மகிமைகளை கேள்விப்பட்டு நான் அவரோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டுமே என்று ஆவல் கொண்டார். And he was very eager to go and leave his home, and several times he would run away from the home and his father would have to hire people to go and find him and bring him back. இவ்வாறு இளம் வயதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு சேர்ந்திருப்பதற்காக வீட்டை விட்டு அவர் ரகசியமாக வெளியேறி இருக்கின்றார். அதன் பிறகு அவருடைய தந்தை ஆட்களை அனுப்பி அவரை திரும்பி இழுத்து வந்திருக்கின்றார். So he was a very young man. Raghunath was a young man at this time, and the family thought, well, let's get him married. So they found a very chaste, very attractive young woman, and he got him married to this young lady. அவருடைய குடும்பத்தினர் நினைத்தனர், இவர் ஓர் இளைஞர்,
அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் வீட்டோடு இருப்பார். அதற்காக சிறந்த கருப்பு கலசியாகவும் அழகு நிறைந்தவராகவும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவருக்கு மணமுடித்து வைத்தனர். And they thought, now he's got this nice wife, we'll be happy at home, we won't want to leave home anymore. இப்பொழுது நல்ல ஒரு மனைவி அவருக்கு இருக்கின்றது, அதனால் அவன் மகிழ்ச்சியாக வீட்டில் இருப்பார் என்று அந்த குடும்பத்தினர் திருப்தி அடைந்தனர். But it wasn't like that. He didn't change. He still wanted to leave home and go away to be with Lord Chaitanya. ஆனால் அவர்கள் நினைத்தது போல் அது நடக்கவில்லை. எனினும் அவர் வீட்டை விட்டு பிரிந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் இருப்பதற்கு விரும்பினார். And they thought, what can we do to keep our son at home? நமது மகனை எப்படி வீட்டிலேயே வைத்திருப்பது என்று அவர்கள் திட்டமிட்டனர். So they were thinking, maybe we'll just get some ropes and we'll tie him up. கயிறுகளை எடுத்து அவரை வீட்டில் கட்டி வைப்போமா என்றெல்லாம் சிந்தித்தனர். But the family said, well, he has a wife as beautiful as the goddess of fortune, and he has wealth equal to Kuvera, the treasurer of the demigods. And if these two things can't keep him at home, the ropes won't be any good either. மகாலட்சுமியின் அழகும் குபேரனின் செல்வமும் கொண்ட இவர் அதனால் கவரப்படாமல் இருப்பாரானால் வேறு எதனால் அவரை கட்டி வைக்க முடியும் என்று அவர்கள் நினைத்தனர். So it happened that Lord Chaitanya Mahaprabhu came to a town near to the home of Raghunath, and Raghunath went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. அக்காலத்தில் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி அவர்களுடைய ஊருக்கு அருகில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வருகை புரிந்தார்கள். அப்பொழுது அவரை சந்திப்பதற்காக ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் சென்றார். So Raghunath came and he fell at the feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya had heard that, oh, this is Raghunath, I've heard about him. He is the son of those two wealthy men. And his father and his uncle, they're very rich people. And he is their son. I wonder what he wants. அவ்வாறு ரகுநாத் தாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் சென்று அவருடைய பாதங்களில் பணிந்து வணங்கினார். அப்பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஓ, இது ரகுநாத் தாஸ், இவரை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். இவருடைய தந்தையும் சிற்றப்பாவும் பெரும் செல்வந்தர்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும் என்று கூறினார். So Lord Chaitanya was asking Raghunath, what is it? What can I do for you? What service could I do to help you? And then Raghunath told Chaitanya Mahaprabhu, I want to join you. I want to come and be with you. Chaitanya Mahaprabhu ரகுநாதரிடம் என்ன சேவை தங்களுக்காக நான் செய்ய முடியும் என்று கேட்டார். அதற்கு ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள், நான் தங்களோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So Lord Chaitanya looked at him and said, well, he said, don't act like a foolish person. Behave properly. Don't be a madman. You get some people, they want to renounce the world, but they're not really ready for it yet. அதற்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம், நீ முட்டாள்தனமாகவும் பைத்தியக்காரத்தனமாகவும் நடந்து போலியாக துறவரம் மேற்கொள்ளக்கூடாது. இப்படிப்பட்டவர்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள். You want to renounce everything. You want to give up all your connections with the family and with the world. Well, you have to prepare for it. You can't just do it abruptly. You have to prepare over time and be convinced that this is really what you want. நீ துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் உன்னுடைய உறவு முறைகளில் இருந்தெல்லாம் விலகி இருக்க வேண்டுமானால் அதற்காக முறையாக உன்னை நீ தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். When you're the young man, 20 or 25
45 years old, you may be thinking of renouncing. Yes, I think I want to renounce. But when you get to 40 and 45 or 50, then you may think again about it. That, oh, I don't know if I want to renounce. I don't know if I do the right thing. 25 வயதில் இளம் வயதில் ஒருவர் துறவரத்தை பற்றி ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அதன் பிறகு 40-45 வயது வந்த பிறகு நான் தவறாக இந்த துறவரத்தை ஏற்றுக்கொண்டேனா அப்படி என்றெல்லாம் குழம்ப வேண்டி வரும். So if you're a Buddhist, it's not a problem. You know, you can become a Buddhist monk and then you can give up being a Buddhist monk. But if you're in the Sanatana Dharma, if you're following the Varnashram Dharma, once you come to the renounce place, you don't go back. ஒரு புத்தபிக்குவாக இருந்தால் இது சரிப்பட்டு வரும். ஆனால் சனாதன தர்மத்தில் ஒருவர் துறவு மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் மீண்டும் வந்த பாதையில் அவர் செல்லக்கூடாது. So we find sometimes like that when the man is young, he really wants to renounce. Yes, I want to renounce everything. But then after some time, then he thinks, well, I'm not so sure I want to renounce. And they want to go into the material life more. இளம் வயது துடிப்பில் ஒருவர் துறவரம் மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் சிறிது வயதான பொழுது நான் எடுத்த முடிவு சரியில்லை, மீண்டும் ஜட வாழ்க்கைக்கு திரும்பலாம் என்ற எண்ணம் எல்லாம் ஏற்படும். So Lord Chaitanya told Raghunath, you go home and stay at home and don't act like a madman. Don't be a foolish person. Behave like a normal person. And remember, Krishna is in your heart. Krishna is with you. சைத்தன்ய மகாபிரபு ரகுநாதாசரிடம் முட்டாள்தனமாகவும் பைத்தியகாரத்தனமாகவும் நடந்து கொள்ளாதே, முதலில் நீ உன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பு. கிருஷ்ண பகவான் உனது இதயத்திலேயே வீற்றிருக்கின்றார். So Raghunath went home, and after getting these instructions from Chaitanya Mahaprabhu, he changed himself. He was just like a normal person. He wasn't behaving so extreme anymore, and all the family members were very happy, and they thought, oh, Raghunath's good now. Now he's a normal person. இந்த உபதேசத்தை கேட்ட பிறகு ரகுநாதாசர் தமது வீட்டிற்கு சென்று எந்த தீவிர செயலும் இல்லாமல் ஒரு நிதானமான மனிதராக வீட்டில் நடந்து கொண்டார். அதை பார்த்து அவருடைய குடும்பத்தினர், ரகுநாதாசர் இப்பொழுது ஒரு சிறந்த மனிதராக இருக்கின்றார் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். And Raghunath was very expert in dealing and helping the family. At one time there was a problem because his uncle had done something wrong. He'd been cheating one of the Mohammedan rulers, and it was Raghunath who was able to talk very sweetly and convince the Mohammedan ruler not to press any charges against his uncle. இந்த குடும்ப விவகாரங்களை தீர்ப்பதில் ரகுநாதாஸ் அவர்கள் வல்லவர். ஒரு சமயம் அவருடைய சிற்றப்பா முகமதிய ஆட்சியாளர்களிடம் ஒரு ஏமாற்று வேலை செய்துவிட்டார். அங்கு ரகுநாதாசர் சென்று அழகாக பேசி அவருக்கு எந்த அபராதமும் கிட்டாமல் அவரை காப்பாற்றினார். So this way Raghunath was staying at home and he was helping out with the family affairs, and everything seemed very peaceful. He wasn't running away anymore. And then after some time, news came that Lord Nityananda is coming with his party of cowherd boys, and they're going to go to Panihati. So Raghunath requested his family, can I also go to Panihati to see Lord Nityananda and get his blessing? இவ்வாறு குடும்ப விவகாரங்களில் அக்கறையுடன் நடந்து குடும்பத்தினரை சிறப்பாக கண்காணித்துக் கொண்டு அவர் மகிழ்ச்சியாக வாழும் காலத்தில்
ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு தமது சகாக்களுடன் பனிஹாத்தி ஊருக்கு வருகின்றார் என்று அவர் கேள்விப்பட்டு தமது குடும்பத்தினரிடம் அங்கு சென்று அவரை காண விரும்புவதாக கூறினார். So the family agreed. They said, yes, no problem. Go ahead. Go to Panihati. So Raghunath went to Panihati, and he got to Panihati and he saw Lord Nityananda along with his 12 cowherd boys who were always accompanying him everywhere. And they were all sitting on the banks of the Ganga there, enjoying the beautiful scene of the Ganga flowing in Panihati. அதன் பிறகு அவருடைய குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியாக அவரை நீ சென்று ஸ்ரீ நித்யானந்தரை காணலாம் என்று கூறினார்கள். அதன் பிறகு ரகுநாதாஸ் அவர்கள் பனிஹாத்திக்கு சென்று நித்யானந்த பிரபுவையும் அவருடைய 12 கோபாலர்களுடன் சகவாசம் செய்து அந்த கங்கையின் அழகில் அவர்கள் திளைத்திருந்தார்கள். So when Lord Nityananda saw that Raghunath had come there, because Lord Nityananda also knew this is Raghunath, the son of those wealthy people who were giving all the charity to the Brahmanas. So Lord Nityananda had heard about him. So Lord Nityananda said, Raghunath, come here. Today I am going to punish you. இவ்வாறு நித்யானந்தர் ரகுநாதாசரை சந்தித்தவுடன், ஓ நீ ரகுநாதாசரா, நீ ஒரு அதிகமாக தட்சணை வழங்கும் குடும்பத்தில் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்பது எனக்கு தெரியும். இப்பொழுது நான் உனக்கு ஒரு தண்டனை வழங்கப் போகிறேன் என்று கூறினார். So Raghunath came forward in front of Lord Nityananda, and Lord Nityananda said to him, I want you to put on a festival and feed all the devotees. அப்பொழுது நித்யானந்தர் ரகுநாதாசரிடம், நீ ஒரு திருவிழா ஏற்பாடு செய்து அனைவருக்கும் மாபெரும் விருந்து வழங்க வேண்டும் என்றார். So Raghunath was very happy to get this instruction from Lord Nityananda, and he immediately arranged to get all the different provisions from the marketplace, all the fruits and all the Cida, which is flat rice, and the Dahi, the yogurt, and all the bananas, and the mangoes, and the condensed milk, all of these different things. Raghunath was purchasing it all, and he was going to make a big feast of flat rice mixed with dahi and condensed milk and fruits. இதை கேள்விப்பட்ட ரகுநாதர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து சந்தைக்கு சென்று எல்லா விதமான பொருட்களும் பழங்களும் குறிப்பாக அவள் தயிர் போன்ற மாம்பழங்கள் அனைத்தையும் வாங்கி வந்து அந்த அவளையும் தயிரையும் கொண்டு விதவிதமான பதார்த்தங்களை தயாரித்தார்கள். You know, this time of the year in Bengal, very hot and very humid. So mangoes are in season this time of the year. 500 years ago, they didn't have the chemicals to make mangoes any time of the year as they do nowadays. But there's a season. So the mangoes are there at this time of the year, and of course bananas are always there in Bengal any time of the year. And the dahi and flat rice, very cooling because so hot. So you take some nice flat rice mixed with dahi, and it's very cooling and enjoyable in the very hot weather. இது இப்பொழுது கோடை காலம், அதுவும் வங்காளத்தில் மிக உஷ்ணமாக இருக்கின்ற காலகட்டம். அது அப்பொழுது மாம்பழம் காய்க்கும் காலமாகும். 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாம்பழத்தை ரசாயனத்தினால் உற்பத்தி செய்யும் காரியங்கள் எல்லாம் இல்லை. மிக தூய்மையான மாம்பழங்கள் கிடைத்தன. அவற்றை கொண்டு அவளையும் தயிரையும் கலந்து இந்த பதார்த்தங்களை தயாரித்தனர். கோடை காலத்தில் இந்த அவளும் தயிரும் கலந்து மாம்பழத்தோடு தயார் செய்வது
உடலுக்கு மிக குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய உணவு. So Raghunath Das was purchasing everything, and they used spread to the nearby villages, other villages. They heard, oh, there's a festival going on in Panihati. So they heard there's going to be prasadam for everyone. So when there's prasadam, everybody turns up. Everybody knows it's going to be prasadam. So people were coming from nearby villages, and the vendors were coming. They were bringing their yogurt and their flat rice and their bananas and mangoes and everything. And Raghunath would purchase everything from them. இவ்வாறு இந்த பனியாத்தி என்ற இடத்தில் மாபெரும் ஓர் திருவிழா நடைபெறவிருக்கின்றது என்பதை கேள்வியுற்ற அண்டை கிராமத்துக்காரர்கள் எல்லாம் இந்த திருவிழாவில் கலந்து பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டனர். அதோடு எல்லா வியாபாரிகளும், அவல் வியாபாரி, பழ வியாபாரி, தயிர் வியாபாரி அனைவரும் தங்களுடைய பொருட்களை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்ய விரும்பினர். அவர்களிடமிருந்து எல்லா பொருட்களையும் ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் வாங்கிக் கொண்டார்கள். So they washed everything in the Ganga, and they soaked the Cida Dahi in the water of the Ganga, and in this way they prepared the yogurt. They mixed the flat rice with the yogurt and condensed milk and added the fruits, and then they offered everything to the deities. இந்த பொருட்களை எல்லாம் கங்கையில் தூய்மையாக கழுவி அவளை கங்கை நீரில் ஊற வைத்து தயிருடன் கலந்து பழத்துடன் கலந்து அந்த உணவை அவர்கள் தயார் செய்தனர். There's a beautiful spot there, right there on the bank of the Ganges, marking the place where this event took place. And that piece of land actually now is right next to our ISKCON center. இந்த விழா நடைபெற்ற உண்மையான இடம் ஒன்று அந்த கங்கை கரையில் அமைந்துள்ளது. இப்பொழுது இந்த கிருஷ்ண பக்தி கழகம் வாங்கி இருக்கின்ற நமது நிலம் அந்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கின்றது. It's a historic site because this is an event which took place 500 years ago. This event is recorded in the Chaitanya Charitamrita. So it's a very important historic event. It's in Chaitanya Charitamrita, which is an important scripture in the Bengali language. இந்த இடம் ஒரு வரலாற்று பூர்வம் வாய்ந்த இடம். ஸ்ரீ சைத்தன்யா சரிதாமிர்தத்தில் இந்த இடத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு வரலாற்று பூர்வமான சம்பவமும் கூட. So they offered everything, and then they began to have kirtan. And when they were having kirtan, everyone could feel Chaitanya Mahaprabhu appeared in his Avirbhav feature. And Chaitanya Mahaprabhu was dancing with Lord Nityananda. And in this way, everyone became ecstatic in the kirtan. இவ்வாறு இந்த பதார்த்தங்களை தயார் செய்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டு அங்கு கீர்த்தனம் நடைபெற்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது அவிர்பவ சக்தியின் மூலமாக அந்த கீர்த்தனத்தில் கலந்து கொண்டார். அனைவரும் சேர்ந்து மிக ஏகாந்த நிலையில் கீர்த்தனம் செய்தனர். Every year this event is celebrated. If you've gone to Panihati yesterday, you would see all the different people there. So many people, and they're giving everywhere. They're giving flat rice and something, not usually yogurt, but they'll give flat rice with sugar water or something. They distribute some kind of prasadam, and there's a lot of kirtan, and there's a lot of different people preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu. It's a very big festival every year. இந்த இடத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பாக நேற்று நீங்கள் சென்றிருந்தால் அனைவரும் சீனி சர்க்கரை கலந்த அவளை அனைவருக்கும் வழங்குவார்கள். சிறப்பான கீர்த்தனம் எல்லாம் செய்வார்கள். அந்த லீலைகளை பற்றி எல்லாம் பேசுவார்கள். இவ்வாறு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த இடத்தில் இந்த வரலாற்று பூர்வமான லீலை அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது. So after the prasadam was distributed, everyone was satisfied. He said even the dogs were fed. Nobody went hungry this festival.
அந்த திருவிழாவின் பொழுது அனைவருக்கும் பிரசாதம் பரிமாறப்பட்டது. மிருகங்களான நாய்களுக்கு கூட பிரசாதம் பரிமாறப்பட்டது. அனைவரும் திருப்திகரமாக பிரசாதத்தை உட்கொண்டனர். And Lord Nityananda was very pleased, and he thanked Raghunath for organizing such a nice festival. மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த நித்யானந்தர் ரகுநாத் தாஸ் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி அவரை பாராட்டினார். At that time, Raghunath Das also gave some money for the service of Lord Nityananda to help him in his travels and to take care of all the devotees who were with him. அதன் பிறகு நித்யானந்த பிரபு அவருடைய வழிச்செலவுக்காகவும் பக்தர்களை பராமரிப்பதற்காகவும் அவரிடம் நிறைய பணத்தையும் வழங்கினார். So Raghunath very humbly submitted himself before Lord Nityananda, and he asked Lord Nityananda, "Please bless me that I can get free of material life." இவ்வாறு ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் நித்யானந்த பிரபுவிடம் பணிந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்ற ஆசீர்வாதத்தை வழங்குங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார். So Lord Nityananda placed his lotus feet on the head of Raghunath Das, and he blessed him with, "Yes, very soon you will be free from your material life." அதன் பிறகு நித்யானந்த பிரபு நமது பாதத்தை உயர்த்தி ரகுநாத் தாஸ் அவர்களின் தலையில் வைத்து, கூடிய விரைவில் நீ இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவாய் என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். So Raghunath went home and behaved like a normal person. Nobody really knew any big change in him. But Raghunath Das was very careful, and he was just waiting for the right opportunity when he could escape from his family life. அதன் பிறகு வீடு திரும்பிய ரகுநாத் தாசர் யாரும் சந்தேகப்படாத வகையில் சாதாரண மனிதனாக நடந்து கொண்டார். அவரிடம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பெரும் மாற்றத்தை அவர் காட்டிக்கொள்ளவில்லை. சரியான நேரம் வரும் பொழுது குடும்ப பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக அவர் காத்திருந்தார். So it happened one morning, the pujari who was doing the duty, worshipping the family deity, somehow the pujari did not come. And in the home they were saying, "Oh, the pujari has not come. What are we going to do?" And so then Raghunath volunteered. He said, I will go and get someone to do the puja. ஒரு நாள் அவர்களுடைய குடும்ப விக்கிரகத்தை வழிபடுவதற்காக வருகின்ற பூஜாரி அன்று வரவில்லை. பூஜாரி வராததனால் எப்படி வழிபாடு மேற்கொள்வது என்று குடும்பத்தினர் கணக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது ரகுநாத் தாசர் நானே பூஜாரியாக பூஜை செய்கிறேன் என்று கூறினார். So it was early in the morning, and Raghunath Das got out of the house, and he immediately thought, "Now is my chance. Now I'm going." And he went to go to Puri. But usually when he would go on the main road, so they could easily catch him. But this time, he did not go on the main road. He took all the unknown roads, all the narrow roads, the paths which were not often used. He was very careful not to go on any prominent road so that no one would see him. இவ்வாறு பூஜை நேரம் என்பது அதிகாலை நேரம் என்பதனால் வீட்டிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு இதுதான் சரியான தருணம் என்று கருதிய ரகுநாத் தாசர் பூரிக்கு செல்வதற்கு தயாரானார். வழக்கமாக செல்லுகின்ற பிரதான சாலையில், முக்கிய சாலைகளில் அவர் செல்லவில்லை. யாரும் காணாத ரகசியமான குறுக்கு பாதைகளை எல்லாம் நுழைந்து அவர் பூரியை நோக்கி பயணமானார். So after some time, the people in the family at home, they realized something is wrong. Raghunath, where is he gone? He's been away a long time. What's happened? Why has he not come back yet? And then they began to look, and then they found out he's gone. He's run away from home.
So they organized people, go and find them, go and look for him and bring him back. சில நேரங்களுக்கு பிறகு ரகுநாததாசர் வீட்டில் இல்லாதது, திரும்பி வராதது அனைவருக்கும் புரிந்துவிட்டது. உடனே அவர்கள் ஆட்களை அனுப்பி ரகுநாததாசரை தேடி பிடித்து வாருங்கள் என்று அனுப்பினர். So they sent many men to look for them, but none of them could find him. And they met a group of Vaishnavas with Shivananda Sen, and they asked Shivananda Sen, "Did you see Raghunath anywhere?" And they said, "No, we never saw him anywhere." அவர்கள் பலரை அனுப்பினர், பலரை சந்தித்து விசாரித்தனர். அங்கு வைஷ்ணவர்கள் கூட இருந்தனர். அவர்களிடம் விசாரித்தனர். அவர்கள் கூட அவரை பார்க்கவில்லை என்று கூறினர். So Raghunath managed to get away from home, and he walked all the way to Jagannath Puri. He walked from Navadvip all the way to Jagannath Puri. It took him about 12 days. And when he got there to Jagannath Puri, then he was brought before Chaitanya Mahaprabhu. இவ்வாறு அவர் நவதீபத்திலிருந்து பூரியை நோக்கி பயணம் செய்தார். 12 நாட்கள் பிடித்தன அங்கு சென்று சேருவதற்கு. அங்கு சென்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவர் சந்தித்தார். And Chaitanya Mahaprabhu said to him, he said, "Oh," he said, "you have come." He said, "You're very lucky to get free." He said, "You were like an animal which has fallen into a pit where people pass through. And usually animal will fall there, they will never be able to get out. But somehow, by the mercy of Krishna, you have managed to get free." அப்பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை பார்த்து, "நீ மிகவும் பாக்கியசாலி. நீ ஓர் குழியில் விழுந்த மிருகத்திற்கு சமமாக இருந்தாய். அங்கே பலர் மலம் கழிப்பார்கள், சிறுநீர் கழிப்பார்கள். பலரால் இந்த குழியிலிருந்து வெளியேற முடியாது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட குழியிலிருந்து நீ வெளியேறி வந்திருக்கின்றாய்" என்று கூறினார். So the important point from this pastime is that Raghunath Das, when he approached Chaitanya Mahaprabhu, he could not get free of the material life. So if you go directly to Krishna, you cannot expect to get the support of Krishna. But if you go to Krishna's devotee, just like when Raghunath went to Lord Nityananda, then Lord Nityananda gave mercy to Raghunath Das, and Raghunath was able to get free. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடம் என்னவென்றால், நாம் கிருஷ்ண பகவானின் கருணை வேண்டும் என்றால் உடனடியாக நேரடியாக அதை பெற்றுவிட முடியும் என்று கருதக்கூடாது. கிருஷ்ண பகவானை அடைவதற்கு நிச்சயமாக நாம் பக்தர்களை நாட வேண்டும். இங்கு பார்த்தால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனேயே ரகுநாதாசருக்கு கருணை வழங்கவில்லை. ஆனால் அந்த கருணை சிறந்த பக்தரான நித்யானந்த பிரபு மூலமாக கிடைத்தது. The devotees of Krishna are more merciful than Krishna. கிருஷ்ண பகவானின் பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை விட கருணை வாய்ந்தவர்கள். If you do service for the devotees, that will help you get the mercy of Krishna. பக்தர்களுக்கு சேவை செய்தால் கிருஷ்ண பகவானின் கருணை நமக்கு கிடைக்கும். So because Lord Nityananda had done such a nice service for because Raghunath had done such nice service for Lord Nityananda had blessed him and given him the encouragement to get free from material. சிறந்த பக்தரான நித்யானந்த பிரபுக்கு சிறந்த சேவைகளை ரகுநாதாஸ் அவர்கள் செய்ததனால் அவர்களுடைய கருணை அவருக்கு பரிபூரணமாக கிடைத்தது. So Raghunath was a very strict devotee. He followed all the regulator principles, just like lines on a stone. ரகுநாதாஸ் அவர்கள் மிகவும் கட்டுப்பாடு மிகுந்த ஒரு பக்தர். எல்லா கோட்பாடுகளையும் கட்டுப்பாடுடன் அவர் கடைபிடிக்கக்கூடியவர். And he lived till a ripe old age. He stayed
for some time he stayed in Jagannath Puri, where he associated with Lord Chaitanya Mahaprabhu, but he was mainly under the shelter of Swarup Damodar Goswami. இவ்வாறு ஜெகநாத் புரியில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு அவர் அங்கு தங்கியிருந்தாலும் கூட ஸ்வரூப் தாமோதரர் அவர்களின் அடைக்கலத்தில் தான் அதிகமாக அவர் இருந்தார். And if Raghunath wanted to know anything, he would inquire through Swarup Damodar, because Swarup Damodar was the secretary of Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath would not go directly to Chaitanya Mahaprabhu, but he would ask Swarup Damodar, and Swarup Damodar would ask Lord Chaitanya. இவ்வாறு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ஏதாவது விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் ரகுநாதாசர் நேரடியாக சென்று காணமாட்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயலாளராக செயல்பட்ட ஸ்வரூப் தாமோதரர் அவர்களை சென்று காண்பார். அவரின் மூலமாகத்தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து விவரங்களை அவர் பெற்றுக்கொள்வார். So Raghunath had asked Swarup Damodar to ask Chaitanya Mahaprabhu about what should his duty be. இவ்வாறு ரகுநாதாஸ் ஸ்வரூப் தாமோதரிடம் தமது கடமை என்ன என்று கேட்டார். So Lord Chaitanya gave very important instructions. He told him that you should never talk like worldly people and never hear what the ordinary people have to say. அதற்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உபதேசம் என்னவென்றால், நீ உலகளாய மக்களை போன்று நடந்து கொள்ளக்கூடாது, சாமானிய மக்கள் பேசுவதை நீ கேட்கக்கூடாது என்று கூறினார். And then do not eat opulent food and do not dress in an opulent manner. அதோடு ஆடம்பரமான உணவையும் ஆடம்பரமான ஆடைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. Constantly chant the holy name of the Lord and keep the Lord in your heart. தொடர்ந்து பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபித்து பகவானை உனது இதயத்தில் நிறுத்திக்கொள். And Lord Chaitanya then also gave Raghunath Das a stone from the Govardhan hill and asked Raghunath Das to worship his stone. கோவர்தன் மலையில் உள்ள ஒரு கல்லை அவருக்கு கொடுத்து இந்த கல்லை நீ வழிபாடு செய் என்று ரகுநாதாசருக்கு கூறினார். On the day of the Govardhan Puja, Anakot, then we always have a big festival with the Govardhan Shila and make a big offering. இந்த கோவர்தன் பூஜை என்று அன்னக்கூட் என்று நாம் இந்த விழாவை விமர்சையாக கொண்டாடுகின்றோம். So Raghunath Das stayed there in Jagannath Puri so long as Lord Chaitanya appeared. After Lord Chaitanya disappeared, then also Swarup Damodar disappeared. Then Raghunath Das went to Vrindavan and took shelter of Rupa and Sanatana. இவ்வாறு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஸ்வரூப் தாமோதரரும் இப்பூவுலகில் இருக்கும் வரையில் அவர் ஜெகநாத் புரியிலேயே தங்கி அதன் பிறகு அவர் விருந்தாவனம் சென்று ரூப சனாதனரிடம் அவர் அடைக்கலம் பெற்றார். Then he went to stay at Radhakund, and he stayed there at Radhakund when there was nothing there. There was only the rice field where Chaitanya Mahaprabhu had taken a bath. அதன் பிறகு ராதாகுண்டத்திற்கு சென்றார். அப்பொழுது ராதாகுண்டத்தில் வெறும் நெல் வயல்கள் மட்டும் இருந்தன, எந்த விதமான அடைக்கலமும் கிடையாது. அவர் அங்கே தங்கி இருந்தார். So Raghunath had come there to Vrindavan. He had not brought any money. He gave up. He left his family, left all the money. He didn't take anything with him. While he was there at Radhakund, he was thinking it would be very nice if there was some money we could make a nice bathing ghat at Radhakund. So it happened that one man came. விருந்தாவனத்திற்கு செல்லும் பொழுது ரகுநாத் தாசரிடம் சல்லி காசு கூட கிடையாது. இவ்வாறு ராதா குண்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் நினைத்தார், சற்று பணம் கிடைத்தால் இந்த இடத்தில் நல்ல ஒரு குளம் கட்டலாமே என்று நினைத்தார். The man was actually going up to Badrik Ashram
and he was carrying a lot of gold. He wanted to donate it to Badrik Ashram. But while he was going up to Badrik Ashram, he had a dream. And in the dream, Krishna appeared to him and told him, don't take this money to Badrik Ashram. Take it to Radhakund. Raghunath is there, and he needs this gold. You take it to him. So the man came all the way down the Himalayas, and he went to Radhakund, and he found out Raghunath, and he gave him all the gold. அப்பொழுது பட்ரிக் ஆசிரமத்தை நோக்கி ஒரு செல்வந்தர் தனது தங்கங்களை எல்லாம் கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கிருஷ்ண பகவான் அவரின் கனவில் தோன்றி, இந்த தங்கங்களை எல்லாம் நீ பட்ரிக் ஆசிரமத்திற்கு எடுத்து செல்லாதே, இந்த ராதா குண்டத்தில் ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவருக்கு இந்த பணம் தேவைப்படுகின்றது, இவற்றையெல்லாம் எடுத்து சென்று அவரிடம் கொடு என்று அவர் கூறினார். And in this way Raghunath was able to use all that gold to make a very nice, beautiful ghat, as we know there, Radhakund and Shamakund. These were built with the wealth, the money which was given to Raghunath. இவ்வாறு அவர் பெற்ற அந்த தங்கங்களை எல்லாம் கொண்டு அங்கு அழகான ராதா குண்டம், ஷாமா குண்டம் இரு இடத்தையும் அவர் சிறப்பாக நிறுவினார். So Raghunath Das lived there. He used to worship Radha and Krishna. He would take bath in the Radha Kund 3 times a day. இவ்வாறு ராதா கிருஷ்ணரை அங்கு வழிபட்டுக் கொண்டு இந்த ராதா குண்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை நீராடுவார். He was always absorbed in love of Radha and Krishna, and he was meditating on devotional service in the mood of the gopis. இந்நேரமும் ராதா கிருஷ்ணருடைய வழிபாட்டில் திளைத்துக் கொண்டு கோபிமார்களின் பாவனையில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். So Raghunath is actually one of the manjaris, one of the intimate associates in the pastimes of Radha and Krishna. உண்மையில் இந்த ரகுநாத் தாஸ் என்பவர் ஒரு மஞ்சரி, ராதா கிருஷ்ணரின் லீலையில் பங்கு கொண்டவர். And he came to teach us how to engage in devotional service in the mode of austerity, by setting great austerities. இவர் எவ்வாறு தவம் செய்து இந்த பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு காண்பதற்காக வந்தவர். He also wrote an important book called Manasiksha, the teachings of the Manu. மனசிக்ஷா என்ற மனதின் போதனை என்ற புத்தகத்தையும் அவர் எழுதியிருக்கின்றார். So yesterday was the anniversary of the festival at Panihati. It's a very wonderful festival. And often many temples they will also celebrate the Dahi festival. They will arrange flat rice and yogurt and they will distribute it to the devotees. நேற்று இந்த பனிஹாத்தி திருவிழாவின் நினைவினால் சீரடாகி என்ற உணவை தயாரித்து பல ஆலயங்களில் நேற்று இந்த திருவிழாவை கொண்டாடி இருக்கின்றனர். So we are praying to Raghunath Das also, so that we can also do some service for Chaitanya Mahaprabhu's mission, just as he did. எவ்வாறு ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவையில் ஈடுபட்டாரோ அவ்வாறு நாமும் மகாபிரபுவின் சேவையில் ஈடுபட அவரை பிரார்த்தனை செய்வோம். Are there any questions? ஏதாவது கேள்விகள்? Yes, Guru. Right, into what extent one should practice the austerity beside the 4 regulative principles and following the regulations? அப்புறமுடைய கேள்வி, எந்த அளவிற்கு ஒருவர் இந்த கட்டுப்பாட்டை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்? உதாரணத்திற்கு ஏகாதசி போன்ற கட்டுப்பாடுகளை. Well, austerity is a relative thing. What is an austerity for one person may not be an austerity for another person. In other words, you may think,
think it's very austere to fast fully on Ekadasi, but for somebody else they don't think it's very big austerity. They just do it without thinking about it. They train themselves in that way. இந்த கட்டுப்பாடு என்பது ஒரு பொதுவான விஷயம். ஒருவருக்கு கட்டுப்பாடு என்பது மற்றவருக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். கட்டுப்பாடு ஒரு நபருக்கு நபர் வேறுபடுகின்றது. And similarly sleeping, we may try to reduce our sleeping. And so for somebody else they don't sleep so much. Some people may sleep a lot and some people may sleep very less. It's a relative thing. Bhagavad Gita, Krishna tells us, don't eat too much, don't eat too little, and don't sleep too much or sleep too little. உதாரணத்திற்கு சிலர் நெடுநேரம் உறங்கலாம், சிலர் குறுகிய நேரம் உறங்கலாம். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் கூறுகின்றார், அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணாதே, அதே நேரத்தில் அளவுக்கு அதிக குறைவாகவும் உண்ணாதே, அதே போன்று அளவுக்கு அதிகமாகவும் உறங்காதே, மிக குறைவாகவும் உறங்காதே என்று கூறுகின்றார். Lord Chaitanya had instructed Raghunath that he should not eat opulent food and he should not dress in an extravagant, opulent manner. ரகுநாதாசருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கிய கட்டளை மிக ஆடம்பரமான உணவையும் ஆடம்பரமான ஆடைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே என்று. So opulent food, opulent food means maybe a lot of sweets. Maybe you could say, I won't eat any more sweets. Or somebody else may say, oh, I won't take any fried food. I will just take plain boiled food. So there's different ways of austerity. இந்த கட்டுப்பாடு என்பது உதாரணத்திற்கு அதிகமாக சர்க்கரை இனிப்பு சாப்பிடுபவர்கள் இனிமேல் நான் இனிப்பை சாப்பிட மாட்டேன் என்பது, அதே நேரத்தில் அதிகமாக பொரித்த உணவுகளை உண்பவர்கள் இனிமேல் நான் அதை எடுக்காமல் அவித்த உணவுகளை உண்ணுவேன் என்ற கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் மேற்கொள்வது. So as far as dress goes, our dressing is quite simple. We just wear the dhoti, the kurta, the cloth. It's not really extravagant. Some people may wear silk. They may wear the finest silk. But, it's up to everyone what standard of renunciation you want to follow. The main thing is to follow the regulated principles and to be strict in our regulated principles and in the chanting of Hare Krishna. அதே போலதான் நமது உடை வழக்கங்களிலும் வழக்கமாக நாம் தோட்டியும் சாதாரண குர்தாவும் அணிகின்றோம். சிலர் பட்டாடைகளை அணியலாம். எவ்வாறாயினும் மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் நாம் கோட்பாடுகளை கடைபிடித்து பகவானின் புனித நாமத்தை முறையாக ஜெபம் செய்ய வேண்டும். Austerity is also to go out and preach and distribute Prabhupada's books, to go and meet Jagai and Madhai, to meet the materialistic people and try to give them Krishna consciousness. இந்த தவம் என்பது வெளியில் சென்று பிரச்சாரம் செய்வதிலும் அடங்கும். வெளியில் இருக்கின்ற ஜெகன் மதாய் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் நாம் சென்று பிரச்சாரம் செய்து அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும். So that is a greater austerity than any amount of fasting or other things of which you deprive the body. இவ்வாறு விரதம் இருப்பது, கடுந்தவம் புரிவது என்பதற்கெல்லாம் மிகவும் தலையாயதானது இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்வது. Sudama Brahman, he didn't like opulence at all. He shied away from opulence. But Lord Krishna forced him to accept opulence. சுதாம பிராமணருக்கு எந்த ஆடம்பரமும் பிடிக்காது, மிகவும் எளிமையாக வாழ்ந்தார். ஆனால் கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வலிய திணித்திருந்தார். So an austerity can be to accept opulence and to use it in the service of Krishna. இந்த தவம் என்பது என்னவென்றால் ஆடம்பரமோ இல்லையோ அனைத்து
சேவையில் ஈடுபடுத்துவது. It's not that austerity means that we have to give up everything, but that we to use everything in Krishna's service. That is a great austerity. கட்டுப்பாடு என்பது என்னவென்றால் அனைத்தையும் துறந்து விடுவதல்ல, அனைத்தையும் கிருஷ்ண பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் உண்மையான கட்டுப்பாடு. Just having to deal with wealth, having to use all the opulence, but having it, just thinking of it all as Krishna's property and for the service of Krishna, that is actually renunciation, as Rupa Goswami describes. Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. But to use everything in the service of Krishna, that is actual renunciation. நமது செல்வம் ஆடம்பரம் அனைத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுதான் நமக்கு ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கட்டளை. கட்டுப்பாடு என்பது அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் சேவைக்காக ஈடுபடுத்துவதுதான். But Paulu Vairagya, to give up things of the world, to give them up falsely. The Mayavadi sannyasis, they renounce, but their renunciation is artificial, it's Paulu Vairagya. They give up the objects of the world. We will take them and use them for the service of Krishna. So we are not afraid of the material energy because we can convert it to spiritual energy by using it in Krishna's service. பல்கு வைராகியத்தில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது. பல்கு வைராகியம் என்பது போலி வைராகியம். மாயாவாத பக்தர்கள் எல்லா செல்வங்களையும் அவர்கள் துறந்து விடுவார்கள். ஆனால் நாமோ உண்மையான வைராகிகள், அனைத்தையும் பகவானின் சேவைக்காக ஈடுபடுத்துபவர்கள். And you can see sometimes Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he would use opulence. Sometimes he would use a big car, and he would wear sometimes shoes and different things, just to show people that he could use opulence in Krishna's service. காலத்திற்கு சில பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதா அவர்கள் சில சமயங்களில் ஆடம்பரமான வசதிகளை, உதாரணத்திற்கு ஆடம்பரமான கார், ஆடம்பரமான காலணிகளை எல்லாம் பயன்படுத்துவார். மக்களுக்கு எப்படி இந்த ஆடம்பரங்களை எல்லாம் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்று காண்பிப்பதற்காகத்தான். So for some devotees, like Raghunath Das, he was showing people how to give up the opulence, how to avoid the opulence, how to practice severe austerities by turning away from these things. But other people, they could take them and use them in Krishna's service. ரகுநாத் தாஸ் போன்றவர்கள் இந்த ஆடம்பரங்களையும் செல்வங்களையும் விட்டு விலகி இருக்க விரும்பியவர்கள். ஆனால் மற்ற பக்தர்களோ இந்த செல்வங்களையும் ஆடம்பரங்களையும் கிருஷ்ண பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காக ஆர்வம் கொண்டவர்கள். Of course, Raghunath, he didn't use any opulence for himself, but when he got the gold, he used it to build the Radha Kund, to make the nice bathing vat for the pleasure of Radha and Krishna. So a devotee will accept opulence for Krishna's service, but not for his own sense gratification. That is the standard. ஆனால் அனைத்தையும் துறந்த இந்த ரகுநாத் தாஸ் அவர்கள் தனக்கு தங்கம் கிடைத்த பொழுது அதை பயன்படுத்தி இந்த கிருஷ்ணன் சேவையில் ராதா குஷாமாக்குடி என்ற குலங்களை அவர் நிறுவினார். செல்வத்தை அவர் துறந்திருந்தாலும் ஆனால் செல்வம் கிடைத்த பொழுது அவர் அவற்றை முழுமையாக கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். Some people think, oh, he's a real sadhu, he does not touch money. But Prabhupada said, oh, he does not touch money, but he has so much money under the tree. சில சமயங்களில் நான் ஒரு சாது, நான் பணத்தை தொடக்கூடாது என்று கூறுவார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், அவர்கள் பணத்தை தொட மாட்டார்கள்,
can take a picture of me counting the money, and I will spend it all for Krishna. குருவாளர் கூறுகின்றார், நான் பணத்தை எண்ணும் படங்களை எல்லாம் பிடித்து நீங்கள் விநியோகம் செய்யலாம், ஆனால் அந்த எல்லா பணத்தையும் நான் கிருஷ்ண பகவானின் சேவைக்காகத்தான் பயன்படுத்துகின்றேன். That is real renunciation. இதுதான் உண்மையான துறவு. Okay. Hare Krishna. Any other question? வேறு கேள்விகள்? Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada. மிக்க நன்றி. இதற்குள்ள Hare Krishna. We would like to thank His Holiness Bhakti Vikrama Swami Maharaj. இந்த சிறப்பான மாலை பொழுதில் நம்மளுடைய His Holiness Bhakti Vikrama Maharaj நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Along with His Grace Govinda Gora Prabhu for a wonderful translation without miss of any word. So Govinda Gora Prabhu நம்மளுடைய ஆலயசார்பாக மிகப்பெரிய நன்றி. அருமையான. So we have few announcements to be made.